Let me explain degree of operating leverage. Operating leverage. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னாக்க, sales being 100, variable cost being 40, you will get the contribution being 60. Contribution being 60. Fixed cost 20 in சொன்னால் 40 rupees being your EB80. This is the current scenario. இப்ப சேல்ஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா EBIT இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா அதே ப்ரொபோர்ஷனேட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன காரணம்னா, நீங்க சேல்ஸ் டபுள் பண்ணீங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் டபுள் ஆகும், ஆனா ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் டபுள் ஆகாது. Because the cost is not in total, the cost will not be doubling. As the cost is not doubling, definitely that savings in cost will reflect in the profit increase. That's a logic. Okay. அப்ப நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தும் போது ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு 15% கூட ரெவன்யூ வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதான் லாஜிக். அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். ஆப்ரேட்டிங் அர்த்தம் உழைப்பு. இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் எ லாட், தென் யூ வில் கெட் த அமௌண்ட் ஈஸிலி. ஓகே, நீங்க அபிஷியல் டியூட்டியா ஒரு வெளியூர் போறீங்க, அங்க தங்கி இருந்து வேலையை முடிக்கணும். ஒரு வாரத்தில் முடிக்க வேண்டிய வேலையை நீங்க 5 நாள்ல முடிச்சீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? அங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு பர் டே உங்களுக்கு ஒரு 1000 rupees செலவாகுதுன்னா 7 days 7000 வரும். If you are completing that in 5 days, you will be saving 2 days here. 2 days ஓட ஸ்டே காஸ்ட் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் தானே, 2000 சேவிங்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஸோ சீக்கிரம் முடிச்சிங்கன்னா வேலையும் சீக்கிரம் முடியுது, பிளஸ் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கு, அதனால ப்ராஃபிட் அதிகமாகுது. அதாவது ஆப்ரேஷனை ஸ்பீட் பண்ணுங்க. If I am speeding up of my operation by 1.5 times, what could be the change in my revenue? It may be 2 times or 3 times. ஒரு 10% ஆப்ரேஷன் ஸ்பீட் அப் பண்ணீங்கன்னா உங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து 20% 30% கூட அதிகமாகலாம். அதை படிக்கிறது தான் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in this case current scenario is this one. proposed scenario அதாவது கரண்ட் சினாரியோட சேல்ஸ் ஒரு 10% சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 110 ஆக்குனா வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷனேட்டே சேஞ்ச் ஆகும், 40க்கு பதிலாக 44 ஆயிடும். யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் பீயிங் 66, fixed cost will have no change, it remains the same 20, so your EB80 being 46. இதோட சேஞ்ச் 10% இருக்கு, ஆனா இதோட சேஞ்ச் 10% இல்ல. எவ்வளவு இருக்கும்? Is that okay? Correct, 46. அப்படின்னா எவ்வளவு பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? இங்க 110, அதாவது 10 rupees எக்ஸஸ் ஆயிருக்கு. 110 minus 100, 10 எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி இருக்கிறீங்க ஃப்ரம் த பேஸ் 100 அப்படின்னு சொன்னா 10% நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறீங்க. இங்க 46 மாறி இருக்கு ஃப்ரம் த பேஸ் 40, அப்படின்னா பேஸ்ல 40 போடுங்க. this change being 15%. இதை நீங்க லிங்க் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. எப்படி பண்ணிக்கலாம்னா, இந்த இதுக்கு பேர் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. லிவரேஜ்னா ஸ்பீட் அப் பண்றது இல்லையா? ஸோ எதுக்கெல்லாம் லிவர் நம்ம யூஸ் பண்றோம், எங்கெல்லாம் லிவர் இருக்குன்னு பாருங்க. எதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணமோ அங்கெல்லாம் நமக்கு லிவர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த கதவு இருக்கு, நார்மலா அதுக்கு ஒரு கீழ் இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் லிவர் தானே. கதவு இல்லைன்னா பெருசு பெருசா இந்த டோரை கொண்டு வந்து வச்சு லாக் பண்ணோம். So you can easily move here or there because of that small lever. So liver helps you to do everything easy. So அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுங்க, உங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதுக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்கும். So every one extra performance will yield you more than 1% result. Every 1% if you decrease, your impact will be more than 1%. 10% தானே சார் குறைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக் உங்க 20% ரிசல்ட் அவுட் ஆயிடும். So you have to be double cautious in that. அதை ஸ்டடி பண்றது தான் இங்க வந்து டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ்னு சொல்றோம். டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். ஓகே, சோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, percentage change in EB80
divided by percent change in sales. இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு லெவல் தெரிஞ்சால் போடலாம், ரெண்டு லெவல் தெரிஞ்சா போடலாம். 100ல இருந்து 110 அப்ப பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBIT எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 110 revised old being 100 divided by base being 100. Denominator percentage change in sales வந்து 46 minus 40 by 40 base. So the ultimate value here being numerator 10%, denominator 15%. Numerator, okay, I made a mistake, right? So here 46 being the revised value from the base 40 divided by 40. Denominator 110 minus 10, 100 divided by 100. The ultimate value being the numerator value being 15%, denominator value being 10%. Final value being 1.5. 1.5 will be the degree of operating leverage. இது ரெண்டு டேட்டா கொடுத்திருந்தால் கரண்ட் ப்ரொபோஸ்ட் ரெண்டு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி போடலாம். If you have been given only one data, how can you get the operating leverage? How can you get the operating leverage? In this case, the formula being contribution by EBIT. Contribution by EBIT. This is how you can get the answer directly. Contribution by EBIT. So நீங்க ரெண்டு ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். Contribution by EBIT percentage change in EBIT divided by percentage change in sales ங்கிறதும் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். Contribution here being 60 and EBIT being for the first case 40 is equivalent to 1.5. Is equivalent to 1.5. You get the same answer. Sir, first formula எப்படி சார் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவும் மாறுது அப்படி சொன்னாக்க let's see the derivation. Let's see the derivation. அதாவது degree of operating leverage DOL is equal to base formula being percentage change in percentageக்கு symbol போட்டுக்கிறேன், changeக்கு வந்து delta symbol or triangle symbol போட்டுக்கிறேன். Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Usually sales நான் units சொல்லிக்கலாம். Okay, இதோட numerator உடைய value எப்படி இருக்கும்? How should be the numerator value? Percentage change in EBIT அப்படின்னு சொன்னாக்க new EBIT. Okay, new EBIT. Otherwise change in EBIT. இந்த 46 minus 40 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் change in EBIT divided by EBIT base in percentage whole divided by change in sales divided by sales. So I just rewritten the formula this way. Now come on, tell me what is the EBIT? Sales minus variable cost is contribution, am I right? Multiplied with the number of quantity is the total contribution. From there, if you subtract the fixed cost, you will get what? EBIT. You will get the EBIT. What is the change in EBIT? Change in EBIT. Sales minus variable cost multiplied by change in quantity. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அது, அதாவது 100ல இருந்து 150 போச்சுன்னா சேஞ்ச் வந்து எவ்வளவு 10 minus change in variable cost 4. What are the contribution? Minus change in fixed cost. Change in fixed cost எவ்வளவுங்க இருக்காது அப்படின்னா this will disappear. Is that okay? Divided by change in sales. Change in sales quantity னு வச்சுக்கிறேன். Change in sales quantity divided by sales உடைய base quantity. In terms of quantity ல சொல்லிக்கிறேன் so that it is better to understand. Now I will rewrite this. Sales minus variable cost into change in quantity divided by sales minus variable cost into
quantity minus fixed cost. இது ஒரு numerator value, இது ஒரு denominator value. Denominator of denominator can be inverse, could be inversed. Quantity divided by change in quantity. By doing this, this change in quantity will be eliminated. Then the ultimate value here being sales minus variable cost into quantity divided by sales minus variable cost into quantity. From there fixed cost is subtracted. Then final answer being sales minus variable cost contribution per unit into quantity total contribution, sales minus variable cost into quantity total contribution of the fixed cost less பண்ணிட்டீங்கன்னா contribution minus fixed cost is nothing but EBIT. Okay, that's how you can understand this derivation. You need to know these two formulae. இதையும் இந்த லாஸ்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறது, இந்த ரெண்டு மட்டும் பை ஹார்ட் பண்ணிடுங்க. எப்படி அரைவ் பண்ணுங்கிறத ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்கிற, அது யூஸ்வலாக தேவை இருக்காது எக்ஸாமில். சில சமயம் டைரக்டாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், சில சமயம் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ரெண்டு ஃபார்முலா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் தட் கிளியர்? That's all about degree of operating leverage. Come on, make a note of it.